श्रीयुत शशी अमीन जे आज मॉडरेटरची भूमिका पार पाडणार आहेत. श्रीयुत शशी अमीन व्यासपीठावर यावं. त्यानंतर श्रीयुत संतोष विश्वकर्मा, श्रीयुत श्रीराम जोशी, संतोष सिंग, समीर देवधर आणि अजित कुलकर्णी. सर्व मान्यवरांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. सेफ इन्स्टॉलेशन इन इंडस्ट्रीज या विषयावर या मान्यवरांचं चर्चासत्र आता काही क्षणातच सुरू होतं आहे. त्याआधी मी या मान्यवरांचा सत्कार करण्यासाठी आमंत्रित करते सर्वप्रथम जळगाव विभागाचे अध्यक्ष श्री बाबूबाई मेहंदी यांना. सर, आपलं नाव घेतल्यानंतर कृपया जरा ओळख द्यावी आपली. श्रीयुत शशी अमीन. बाबूबाई मेहदी त्यांचा सत्कार करतायत, जळगाव विभागाचे ई कॅमचे अध्यक्ष. यानंतर दत्ता झिंजुर्डे यांनी स्टेजवर यायचं आहे, नगर विभागाचे अध्यक्ष. आणि त्यांनी श्री संतोष विश्वकर्मा यांचं स्वागत आणि सत्कार करायचा आहे. यानंतर अर्जुन ससे यांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करते, नगर विभागाचे सेक्रेटरी. श्रीराम जोशी यांचा सत्कार करण्याची मी त्यांना विनंती करते. यानंतर ई कॅमचे उपाध्यक्ष श्रीयुत उमेश रेखे. उमेश रेखे यांना श्रीयुत समीर देवधर यांचा सत्कार आणि स्वागत करण्याची मी विनंती करते. यानंतर श्रीयुत अरुण रसाळ. नगर विभागाचे संचालक श्रीयुत अरुण रसाळ यांना विनंती करते, श्रीयुत अजित कुलकर्णी यांचा त्यांनी सत्कार आणि स्वागत करावं. धन्यवाद. आणि यानंतरची सर्व सूत्र मी श्रीयुत शशी अमीन यांच्याकडे सुपूर्द करते. श्रीयुत शशी अमीन. पवारांना विनंती करते. धन्यवाद. आणि आता श्रीयुत शशी अमीन. Good afternoon, office bearers of Electrical Contractor Association of Maharashtra, for giving me an opportunity to moderate this session. In fact, my friend Mr. Vijay Limay was supposed to moderate this session. Unfortunately, he got sick and he could not come to Bombay. So I thought, I do not know whether I will do justice to the eminent panel sitting here, but I will try my level best as far as the topic is concerned. Now, the topic is so simple. First of all, I think I will introduce myself and the guest also. I've been in the cable and wire industry for the last 35 years, BE Electrical and MBA in marketing. Spent about 8 years in NICO, 19 years in Polycab,
Now I am CEO of Apar Industries, looking after the cable solutions business. And the eminent guest sitting with me, Mr. Santosh Vishwakarma. Mr. Santosh Vishwakarma holds a B electrical degree from COEP and has more than 25 years of experience in electrical contracting and manufacturing of transformers. He is a seasoned technocrat who created a brand called Silverline. And over the last 25 years, he has got an expertise in power system designing, planning for industrial and commercial projects, good knowledge about IS and IC standards, planning and scheduling to achieve goals with time parameters and big infrastructure projects. A veteran in the field in what he is. Mr. Vishwakarma, for you. Thank you everybody. Thank you, sir. Then I would like to introduce Mr. Sriram Joshi, BE Production from Father Agnel Bandra, electrical manufacturing, panel manufacturing segment since 1995, was almost 28, 29 years. He's got a company called SGM Engineers. He's a CEO. He's an honored secretary of COSMA, a panel builders association. And he's been into the manufacturing of panels as per IC 61439, type 1, type 2, 4000 ampere rated. Mr. Sriram Joshi, for you. Thank you. Then I would like to introduce Mr. Samir Devdar. Samir is an entrepreneur by default, having joined business at the age of 22. Without any prior experience, Samir had no option but to look for solutions rather than problems. With that attitude, he has built two successful business ventures. The company's name is Samir Electro Systems Private Limited and Samir Laundry Care Private Limited. In SESPL, that is Samir Electro Systems Private Limited, which is a 25-year-old industrial electrical contracting company. Under his leadership, SESPL ventured into areas like building automation, on-site cable testing, electrical design, etc. He's been working with groups like Forbes Marshall, Rolls-Royce, Skoda Auto, Fibro, and many others. And other venture is Samir Laundry, a unique concept which he has developed of taking care of laundries of hostels and educational institute. I just go back to the memory when I was in the hostel when we had this major problem of laundry. By the way, he is B Electrical from Pune University. Samir, for you. Thank you. Namaste. Then it's my privilege to introduce Ajit Kulkarni ji, whom I have known for many years. He is a managing director and a technocrat of Ajit Kulkarni Consultants Private Limited, patent holder and a technical author. His company is offering MEP consultancy including electrical, fire security, HVAC, IBMS, electrical safety audit and power audit. He is a graduate electrical engineer and has also completed courses such as fire and safety management, EHV substation, solar, data center, electrical safety, facade lighting, etc. His organization gives services to various industries as I named earlier. He is also an author of a book, Fire Due to Electricity, Preventable and AI at Electricity. He has published many technical articles and journals, magazines, conducted many seminars for architects, students on technical subject. He has 3 patents in his name. He has received a prestigious Entrepreneurs Award from Maharashtra Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. He has also received the Society Interiors Building Design Award and few accolades. He is passionate about reading, technical management, self-help books and visited worldwide to visit manufacturing facilities and for technical interaction. He practices yoga and mindfulness, also has empathy towards charitable institute. For you, Sir Ajit Kulkarni ji. And last, my friend Mr. Girish Pillai, who's been General Manager Sales from Great White. And it's been about 25 years for him in the field of selling electrical product, having spent long innings in Anchor, Legrand, and now Great White. Mr. Pillai, for you. Thank you.
Now, coming to the topic on safe installation. Now, when we talk about safe, there are a lot of things. People talk of quality, people talk of safety. The quality has got a different meaning, safety has got a different meaning. Like imagine being in a cable industry for 35 years. If I have to put a cable plant, for example, first of all, I decide looking at the business plan and the marketing, what sort of cables I need to produce, and look at the machineries, what is required to be bought to produce those cables. After that, you decide on a consultant who can take care of the infrastructure, what you're putting up, and the construction in such a way that it has to last for many decades. The load to be considered, the designing has to be done for the entire plant. Then you have to select on the transformer, panels, cables, and ultimately the drawings which are required to be handed over to the client. And this is in a simple language. This is how the process works. So amongst us, we have a consultant, we have a panel builder, we have a transformer manufacturer, we have a person from the cable industry, and a contractor here. Now, first and foremost, I would like to start with Mr. Ajit Kulkarni. When you start designing an electrical system for industrial project, what are the main factors considered at the initial stage? Yeah, thank you very much, Shashikumar. Good question. But at the same time, it's a very difficult question so as to, answer this. In the sense, it's very broad spectrum. Hindi, हाँ. So basically, हा जो प्रश्न आहे, हा प्रश्न म्हटला तर छोटा आहे, म्हटला तर फारच मोठा आहे. In the sense, first thing is that we have to understand from the client what is their requirement. Then we have to study the site. Now at times, when we are doing the industrial work or the commercial complex, what are the inputs available from the supply point of view that we have to check. Means whether there is a EHV substation, power is there, then there is what is the soil condition over there, because soil is required for the earthing. So those sort of things we have to assess at site. So inputs from client, then site condition, then inputs from the architect. After doing all the site survey and all the getting the inputs, then subsequently we have to formulate the DBR. So that's a design basis report. After the design basis report, the drawings will come up. Then after drawing, then the technical specification and other things will come up. And then estimation and the site will go on when that quality report and the testing and witnessing testing happens. So this is a general broad spectrum of, working. Of course, there are a lot of integrity is there, nitty-gritty is there. But as far as electrical, since this forum is for electrical contractors and traders, we have to understand what is the power availability over there. We have to understand where the nearby substation is there. We have to understand the soil resistivity, because that's the most earthing from the earthing perspective. Get the drawing approved from the architect first and then go to the electrical inspector. So all these things has to be considered into this. Thank you. Thank you, Kulkarni Sahab. Now, next question to Mr. Santosh Vishwakarma ji. You are from the transformer industry. Aaj India mein there are a lot of transformer manufacturers you are there, small, medium, big. Being a person from the industry, what is the aspect which has to be looked at by the contractor when they buy a transformer in regards to quality? नमस्कार दोस्तों. सो इवन आई स्टार्टेड एज अ कॉन्ट्रैक्टर. सो जब हम ट्रांसफॉर्मर खरीदने जाते हैं किसी मैन्युफैक्चरर के पास, तो हमने क्या देखना चाहिए? तो सबसे पहले तो जो स्पेसिफिकेशंस हैं ट्रांसफार्मर के,
कि हमको क्या केवीए रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर लेना है, वोल्टेज लेवल क्या है उस साइट लोकेशन पे, वो थोड़ा स्टडी करना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो साइट लोकेशन है इट इज़ इन से रूरल एरिया और इट इज़ एट द फैग एंड, जहाँ से सबस्टेशन मेन एमएससीबी सबस्टेशन काफ़ी दूर है, तो वहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है वो थोड़ा देखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी बार हम ट्रांसफार्मर ऑर्डर कर देते हैं, ट्रांसफार्मर आ भी जाता है और उसमें जो टैप चेंजिंग की जो प्रोविज़न है इट इज़ नॉट मैचिंग टू द साइट लोकेशन, और फिर जो वोल्टेज हमको स्टैंडर्ड मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। फिर कस्टमर भी नाराज़ होता है कि भाई ये ट्रांसफार्मर तो ले लिया, वोल्टेज नहीं मिल रहा है हमको। तो सबसे पहले तो साइट स्टडी प्रॉपर होनी चाहिए, वोल्टेज लेवल पता होना चाहिए। उसके बाद कैपेसिटी ट्रांसफार्मर की क्या लगनी है वो डिसाइड करना चाहिए। और उसके बाद देन आप ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करके यू कैन आस्क फॉर द प्राइस एंड ऑल। तो जैसे सर ने कहा कि क्वालिटी में क्या देखना चाहिए, तो अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड काफ़ी रेगुलेटेड फील्ड हो गई है। अभी BIS इट हैज़ कम इनटू पिक्चर, और ट्रांसफार्मर स्टार रेटेड आने लगे हैं अभी, स्टार रेटेड 1, 2, 3, जैसे ACs और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आते थे, अभी ट्रांसफार्मर मोटर्स ये भी सारे अभी स्टार रेटेड हो गए हैं। तो स्टार रेटिंग सिलेक्ट करते समय हम किस स्टार रेटिंग का ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, उसके लॉसेस क्या हैं, और जो हम ट्रांसफार्मर ले रहे हैं मैन्युफैक्चरर से वो लॉसेस उस स्टैंडर्ड से है या नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग एंगल से अगर देखें तो ट्रांसफार्मर की क्वालिटी वो IS स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सारा मटेरियल यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर मेजर इक्विपमेंट, मेजर जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है दैट इज़ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड कोर। तो कोर जो यूज़ होती है वो भी अभी BIS स्टैंडर्ड उनके ऊपर भी लागू हो गया है, तो उसके भी लॉसेस अभी स्पेसिफाइड होते हैं। और पहले जैसा होता था अभी वैसा नहीं रह गया, इट इज़ क्वाइट रेगुलेटेड फील्ड। तो हम जो पैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से हमको सामान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये हमको चेक करके लेना बहुत ज़रूरी है। सो क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर की जिसकी लाइफ 20, 25, 30 साल होती है, तो 30 साल तक कम से कम ट्रबल फ्री ऑपरेशन होना चाहिए, मिनिमम मेंटेनेंस निकले ट्रांसफार्मर के अंदर और सर्विस अच्छी मिले। Thank you, Al. Thank you, Mr. Vishwakarma ji. Now, next question for Mr. Sriram Joshi. This is regarding panel. A specification is received by you from a consultant for a panel. So, what are the various factors which are normally required to be done when you select the panel size? Okay. So first specification is there and SLD is with me, BOM is with me. तो सबसे पहला जो प्रायोरिटीज़ पैनल डिज़ाइन करते समय लगने वाली है वो मैं एक हायरार्की वाइज आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है द माय पैनल हैज़ टू रीच टू द साइट एंड इट शुड सूट द साइट डायमेन्शन. साइट डायमेन्शन पोहोचने के पहिले सबसे पहिली बात है की आपला पॅनल तिकडे जागेवर व्यवस्थित पोचला पाहिजे. आता जे इंडस्ट्री सेगमेंट आहे त्या इंडस्ट्री सेगमेंटमध्ये तुम्हाला जागा व्यवस्थित असते, ॲक्सेस परफेक्ट असतो, हा प्रॉब्लेम एवढा येत नाही. बट वेन यू गो टू द कमर्शियल सेगमेंट ॲट दॅट टाईम आय हॅव टू कन्सिडर आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, because when I have to take the panel in the 4th level or 5th level, then it also depends कि वहाँ पे स्टेयर केस कितना है, स्टेयर केस पे टर्निंग कितना है, वहाँ पे अगर रैम्प पे जाने वाले तो रैम्प का हाइट कितना है. और कभी कभी मैं 40 फ्लोर पे पैनल लेके जाता हूँ तो मुझे सर्विस लिफ्ट की डायमेंशन भी देखनी पड़ती है, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू टेक द पैनल टू द दैट लेवल विथ एडिक्वेट सेक्शंस so that I can assemble there, take it and assemble. This is the first. Then second thing is the cable access. Whether the cable access is from the top, from the bottom. Sometimes it can be from the top as well as from the bottom. So that depends upon the site condition. Then is it a front access or a back access? So उसका लेआउट कैसा है. इलेक्ट्रिकल रूम जहाँ पे हम लोग अभी सेक्शन में पैनल ले लिया, लेकिन लेने के बाद में वहाँ पे आपको बैक एक्सेस है कि नहीं. देन एज पर स्टैंडर्ड 1 मीटर का क्लियरेंस मुझे मिलता है कि नहीं बैक एक्सेस पे, या कल कोई शॉर्ट हो गया तो 1 मीटर का पाथवे है कि नहीं, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी ऑपरेटर इमीडिएट एस्केप करे. ये पहले जियोमेट्रिकल पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं. एंड देन आफ्टर कंसिडरिंग द पॉइंट वी विल कम टू द SLD. देन द नंबर ऑफ केबल्स कमिंग. तो नंबर ऑफ केबल्स में आपको एडिक्वेट केबल स्पेस छोड़ना है. देन नंबर ऑफ इनकमर आउटगोइंग के हिसाब से आपको पैनल का
पर्टिकुलर कंपार्टमेंट डिज़ाइन करना होता है. एंड देन मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सी वी आर मेकिंग अ पैनल फॉर वन टाइम. कॉन्ट्रैक्टर एक बार आप कमीशनिंग करते हैं, एक बार केबलिंग करते हैं, बट फॉर द क्लाइंट इट इज़ अ लाइफ टाइम. तो लाइफ टाइम उसके लिए इट हैज़ टू बी मेंटेनेंस फ्रेंडली. तो वो मेंटेनेंस फ्रेंडली के साथ आपको क्लियरेंस और ये सब का पहले ही डिज़ाइन के टाइम पे ख्याल रखना पड़ता. ये मेजर चीज़ है जिससे आप लोग का पैनल डिज़ाइन होता है. देन ऑफ कोर्स द फॉर्म ऑफ सेपरेशन पैनल का, जो आपको 3B है 4B है, वो बाद में आ जाता है. लेकिन ये होने के बाद फिर भी टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. Thank you. Thank but, you. But normally, is this been done where you interact with a consultant or contractor? When the consultant generally gives you the The, drawing, drawings, SLD, BOM and the specification, then we generally prepare a rough GA, you can say, or a layout GA. Then we coordinate with the contractor. एक अगर contractor खुद survey करता है, it's well and good. Sometimes we along with the contractor do the site survey. Your people go to the site and do it. And get it checked, so that all the later problems can be avoided at that design instant. Thank you. Okay, thank you, Joshi ji. Now, having done transformer and panels, I would like to come into the cable. My friend Girish, just to give a broad perspective about cable, what are the different types of cables where we talk about in the cable industry? Right. So generally we have three majorly. That's the LV, which we as a contractor आप लोग जो यूज़ करेंगे LV 1 kVA तक का जो होता है लोड के लिए, जिसमें अलग तरह के आते हैं. इंसुलेटेड केबल्स आते हैं, कंट्रोल केबल्स आते हैं, मल्टी कोर केबल्स आते हैं. तो ये सब केबल्स में आते हैं जो लो वोल्टेज अप टू 1 kVA का होता है. फिर उसके बाद आता है एक्स्ट्रा वोल्टेज, हाई वोल्टेज जो बोलते हैं हम लोग, वो अप टू 33 kVA में यूज़ करते हैं आप लोग. तो इसमें भी XLPE आते हैं और PVC इंसुलेटेड केबल्स, ये दो तरह के आते हैं. और इसके अलावा जो थर्ड होता है वो हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, जो सबमरीन होता है या कभी कभी बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए लगता है. ये तीन तरह के केबल्स की डाइफर्सिफिकेशन होता है जो सेग्रीगेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ केबल एप्लीकेशन. Shashi can add. आपको आप you're an expert on this more than me, so No, what you said was right. You have low voltage which is less than 1 kV. Then off late solar में 3.3 kV use किया जाता है, and this is the construction of 3.3 kV is similar to LV. Then you have medium voltage from 6.6 kV earth to 66 kV earth तक भी जाते हैं HT cable. Then you have EHV cables up to 400 kV which is available. ऑफ लेट इंडिया के अंदर 220 kV केबल्स की काफ़ी डिमांड आई है. लॉट ऑफ ट्रांसमिशन टावर्स विच इज़ पासिंग थ्रू द सिटी इज़ गोइंग अंडरग्राउंड. देन देर इज़ वन केबल विच इज़ कवर्ड कंडक्टर. अर्लियर कंडक्टर यूज टू बी बेयर and there were a lot of fire, short circuit which happened because of tree falling on the conductor, and even in hilly areas, forest areas, जहाँ पे ज़्यादा snow है. तो covered conductor is a new thing which has come up in last 3-4 years, and of late all the RDSS tenders which has come up in all the states, covered conductor is being used. Besides that, there are solar cables alag hai, ship wiring. Just to add on what Girish said, ship wiring cables hai. And there are special cables for windmill. Abhi, it's future is all renewable. The other day, we were interacting with the Power Minister, Shri R.K. Singh. So he is talking of doubling the power capacity by 2031, what is prevailing as on 2024, and by 2047, 2x what was available on 31. And out of which around 75 to 80% of the power generation is on non-fossil. That is solar, wind, nuclear also they are looking at. But at the same time, there would be some thermal plants also which will come out just to balance out. And there are hybrid plants so aage hain. Now India is talking about offshore solar plant, offshore wind plant. So a lot of people are looking at developing subsea cables because it is very expensive and nobody makes it in India. There are very few people in the world who are making subsea cables. So there are a lot of demands and varieties of cables which are there and which should be coming up in India. So now going to the next question, having covered transformer cables, panels,
to the contractor, person from your fraternity. Samirji, what are normally when you get a project as a contractor, what are the initial formalities which one needs to do before entering the site, or what is the engineering you do before execution of the work? मला वाटतं की सेफ्टी जेव्हा आपण म्हणतो या हम जब सेफ्टी का बात करते हैं तो सेफ्टी लाइक चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम सेफ्टी हमारे से ही शुरू होना चाहिए सो द हेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी उसके सबसे पहले दिमाग में ही होना चाहिए मुझे सेफ़ काम करना है सेफ्टी मतलब ऐसा नहीं आप कोई इंडस्ट्रियल या बड़ा काम कर रहे हो तो ही सेफ्टी आपको ज़रूरी है अगर आप छोटा सा काम कर रहे हो किसी फ्लैट का भी काम कर रहे हो देयर ऑल्सो सेफ्टी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो काम शुरू करने से पहले ही फर्स्ट जैसे हम भगवान को प्रार्थना करते हैं तभी हमारे दिमाग में ये भी होना चाहिए कि मुझे सेफ़ काम करना है अभी सेफ्टी जब हम सोचते हैं तो सेफ्टी कम्स एट अ डिफरेंट लेवल्स राइट फ्रॉम जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ड्रिल मशीन्स है कटर मशीन्स है स्कैफोल्डिंग्स है वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम लिफ्टर्स वाइल केबलिंग हम टेस्टिंग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ये सारा इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं सबसे पहले इक्विपमेंट की सेफ्टी ज़रूरी होती है बहुत बार हम देखते हैं साइट पे अभी भी मैनी साइट्स कॉन्ट्रैक्टर भी इतना ध्यान नहीं देते वो आज भी टॉप पिन नहीं लगाते छोटी सी बात है और टॉप पिन कॉस्ट ओनली ₹5 लेकिन ये एटीट्यूड यहाँ होना चाहिए आई थिंक सेफ्टी इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग इनटू लॉट ऑफ हाई-फाई कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स इट इज़ सिंपल थिंग्स छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करते हो ऑटोमेटिकली आप सेफ्टी फॉलो करना चालू करते हो एज सिंपल एज हैविंग अ टॉप पिन फॉर योर ड्रिल मशीन आपके कटर मशीन जो रहता है उसके ऊपर एक कवर आता है वायरमैन का एक आदत रहता है वो निकाल देता है कवर यू गिव हिम अ न्यू कटर मशीन वो 2 दिन में वो कवर निकाल देगा तो उसको ये आदत लगाना भाई ये कवर तेरी सेफ्टी के लिए है वो जो गॉगल आता है विच प्रिवेंट्स बर फ्रॉम गोइंग इनटू हिज आइज वो 200-500 रुपये का गॉगल रहेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 2-5 लाख का रहता है कम से कम लेकिन ये एटीट्यूड का फ़र्क है सिर्फ कि वो 500 रुपये का गॉगल हम खरीद के उसको दे और उसको लगाने की आदत डाले कैसा रहता है ना कि सब लोग ये भरोसे के ऊपर चलते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं होने वाला ठीक है वी हैव दैट स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो भी गड़बड़ होने वाली है वो दूसरे साइड पे होगी मेरे साइड पे नहीं होगी बट वी शुड नॉट बी अंडर द रॉन्ग इम्प्रेशन एक्सीडेंट्स डोंट टेल एंड हैपन एक्सीडेंट्स जस्ट हैपन सो सेफ्टी व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रेटर्निटी मेरे जो सब भाई बैठे यहाँ भाई बंधु मेरे कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रेटर्निटी के सबसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि सेफ्टी छोटी छोटी चीज़ों से ही बनती है उसके लिए बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है ना बहुत उसको कुछ खर्चा लगता है देन गोइंग टू फर्दर देन यू कैन ट्रेन योर स्टाफ अभी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से MCCI है या ECAM बहुत बार सेफ्टी का ट्रेनिंग्स लेते हैं तो आप पहले सेफ्टी को खुद के लिए ट्रेनिंग करो आप एक्सपर्ट से सीखो सेफ्टी क्या क्या होती है बहुत बार अभी हमने देखा है साइट पे जैसे अभी सर ने पैनल्स का एग्जांपल दिया तो लॉकआउट टैग्स यूज़ करना चाहिए बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स को अभी भी पता नहीं है लॉकआउट कैसे यूज़ करते हैं दैट हैज़ टू बी यूज जब भी आप शटडाउन लेते हो तो शटडाउन लेने का एक प्रोसेस रहता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो ही हमारी टीम को आदत लगेगी ये सब चीज़ें फॉलो करने की तो आई थिंक द लीडर ऑफ दैट प्रोजेक्ट पहली जिम्मेदारी उसकी बनती है कि ये छोटी छोटी चीज़ों का वो ध्यान रखे किसी भी जीवित हानि नहीं हो ये जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी बनती है एज वी आर द एग्जीक्यूटर्स बाकी सेफ्टी डिवाइसेस एज पर डिज़ाइन काम होना चाहिए ये एक्सपर्ट जो है सारे यहाँ पे बैठे हुए जैसे सर सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ही विल टेक केयर ऑफ इट पैनल जब बनाएंगे जोशी जी वो पैनल की सेफ्टी का ख्याल रखेंगे ट्रांसफर की सेफ्टी का ख्याल संतोष जी रखेंगे व्हेन केबल्स आर मैन्युफैक्चर्ड ensuring that the cable is manufactured in a very proper way ताकि उसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो दैट केबल मैन्युफैक्चरर विल टेक केयर ऑफ लेकिन ये सब जब कंबाइंड होता है उस सेफ्टी की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है एंड आई थिंक सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत कम चर्चा उसके ऊपर होती है
बट मुझे लगता है एज अ कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रैटर्निटी हमें उसके ऊपर और ध्यान देने की ज़रूरत है. Thanks, Samirji. What is important is the life of the people who are working with you. That is also very important. And once you एक बार काम खत्म होने के बाद, how long this can survive is important. Like for example, I am from the cable industry. The kind of efforts and pain what we take in manufacturing the cable, and if the contractors also take the same care while they lay the cable, believe me, वो 40-50 साल तक तो केबल में कुछ होने वाला नहीं है. Because there are small things which happens because of which cables fail over a period of time. Now going back to Ajit ji, there is a lot of confusion on LV, HV, and also your thoughts on the earth system and the unearthed system, if you can educate people. Many people would not be knowing, I don't know, I'm sure the contractors and the people sitting here would be knowing. If you can throw some light on earth and unearthed system. First one was what? First one was HV and LV. How you decide the coordination between HV and LV? Coordination. So, first we will talk about HV, LV. HVLV and then we talk about unearthed earth system. Coordination of the relay means fundamentally we have to see that upstream breaker has to trip, should not trip, and the downstream should trip. Means suppose we are talking about the transformer secondary side. So on main panel there is a breaker, main panel वरती breaker आहे आणि त्याच्या आउटगोईंगला पण ब्रेकर आहे. If suppose fault happens on the output of that second breaker, means outgoing breaker, then in that case, the upstream breaker should not trip, the one which is near to it, that feeder, that should break. That's a fundamental principle. Now, coordination, people misunderstand whether coordination between the relays, between the secondary side or what. But along with that, HV side is also important. Because if you see into the industry has got a breaker on the HV side. And there are relays onto that, top of that. At the same time, transformer output has got the main panel. There is a relay also onto that, right? Now let's take two cases. One case is that there is a fault which is happening onto the secondary side of the feeder, transformer downtake. Then in that case, that feeder should trip, not the HV breaker should trip. Other way round, if there is a fault onto the transformer itself, the secondary side of the transformer, and the primary side of the transformer, then in that case definitely the upstream breaker should trip, but utility should not trip. So there is a coordination between HV-HV, HV-LV, and then LV-LV, right? So these are the fundamental differences into this, because people get mistaken with reference to what is meant by coordination. Coordination मग करत असताना, see what we have to fundamentally consider is the trip curves. Because utility breaker, which is given by MSCDCL or the Tatas or Adani or whosoever it is, that breaker will be different. The relay will be different because it's a primary side of the your breaker, which will be given by the contractor. Then secondary side of that transformer, again the panel will be given by the panel manufacturer. His breaker and his relays will be different. Now we have to do all the coordination into that. So it's not, honestly speaking, by thumb rule it can be done, but it is not right. So therefore either we have to use the software for that. There are many multiple softwares are available. I should not onto this platform say one of the software because otherwise it will be a violation of the rule of promoting certain product. But there are softwares are available wherein you can do the relay coordination. But thumb rule is like this again over here, that if the number of cycles in which the breaker trips prior before that, if the relay takes care of that, then in that case relay is definitely safe rather to working procedure
at that time, you have to put the two curves together. So upstream breaker will take, say, suppose 12 cycles, then the downstream breaker should take, say, 5 cycles. So depending upon the time frame, like 0.2 and then 0.4, something like that, then you can get a relay coordination, say 2 times or something like that. Right? So along with the relays, then there is another challenge for us is the breaker. So how the breaker selection is happening? It's very, frankly speaking, it is a very tricky question. He is testing me. So don't worry about I it. can't test you, sir. But at the same time, I will give the answer for the benefit of everyone. Let's discuss with the open forum also. If you have got any doubt also, we can discuss about it. So, therefore, the breaker selection is also more important. Then in that case, the downstream breaker should only trip, the upstream should not trip, and then cascading should not happen. So there is a discrimination should happen. So that relay coordination comes along with the discrimination. So question should be something like relay, then also breaker, and the discrimination into that. So discrimination also, there are 3 parts. One is a current discrimination, another is a power current discrimination, and there is a complex situation into that, consider into that. But again, the thumb rule point of view, say if you have the discrimination between 2, 2.5, then you can get the things discriminated, and there will not be the cascading effect. All right, coming to this first question, now let's move to the second question, that earth and unearth. That's another topology wherein all are getting confused. And that to this cable manufacturer, both of these gentlemen are there. So if I have got in catalog the 6.6 kV unearth system cable, and if I have got 11 kV earth system, he is saying both the rates are same. So whether I should go for this first part or second part, so let me see in the perspective of the this thing, engineering point of view. Let us understand what is earth and what is unearth. Earth system म्हणजे काय आणि unearth म्हणजे काय? Earth system म्हणजे suppose there is a transformer which is a distribution transformer and it is a delta star transformer. So transformer secondary, which is a star connected, is directly earth, right? By the GF flat or something like that, or as per the rules and as per the earthing soil condition, etc., etc. Then in that case, it is a solidly earth system, right? So that becomes your solidly earth system. However, in certain cases, because of the transformers or the capacities are more, like say 20 MVA or 200 MVA, up to now generators are getting up to 100 MVA and 200 MVA also. Then in that case, fault current is more. So being the fault current more, then in that case, in case of short circuit, then because of that fault current has to be taken onto the soil, Mother Earth. Therefore, you cannot have the only flats, right? So it means there is a NGR should be there. Resistance should be there. In local language, we can say resistance. एक resistance ठेवायला पाहिजे आणि transformer ठेवायला पाहिजे. So in case fault happens onto the transformer side, then in that case, that current which is short circuit will be going into the earth through the NGR. Now, why I am talking like this, coming to this question, that had it been NGR is not there, and if on the secondary side, if the fault happens, then in that case, being the current more, your earthing conductor itself will go around, right? So they will get burnt away. But since NGR is there is an equal potential we get across the NGR. So your voltage at NGR level increases, right? Now, this is correlated with reference to his cable. So there that question of earth and unearth things comes. Likewise, in first case, it is an earth system, whereas in second case, it is an unearth system. Now what will happen? The next question comes to us. So in case of unearth system, then in that case, the voltage between your phases, that increases, right? So the insulation level has to be more. So in case of earth system, then in that case, you might well have same cable of 6.6 can be used for the 11 kV, where the insulation can get reduced down. So depending upon the transformer, he is looking to the watch. I'm sorry for that taking time. So
You can continue. Lot of time. Because this is a big topic itself of discussion. It's a one-day seminar. So it means that considering the type of transformer which utility is giving. See, understand the word utility. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळी जिथे काम करते, suppose now some gentleman, he is working at some industry. So he has to first find out whether I am getting a supply from the nearby substation or from the express feeder, or whether I am getting from the transmission tower. So depending upon that thing, whether it is a three-phase or three-phase neutral, whether that is earth system or not, and then here are to order for the unearth system or the earth system, whatever the cable which is there, either 6.6 or... See, because some of the cases in industry, there are motors which are used with 6.6 and 3.3 kV. Okay. Now, in such cases, then in that case, you have to see the upstream transformer. So, depending upon, and also you have to see the cost. So, because unearth system has got more insulation, so it will be definitely costly. And as far as earth system, it will be less costly. However, generally thumb rule goes like this. It is double, means 3.3, 6.6, 6.6, 11 and all that thing. That's the price list says. I hope I have given the answers. Absolutely, bang on. You have elaborated very well and explained very well. My next question to Mr. Sriram, how do you ensure proper ventilation system of the panel? Okay. For proper ventilation, I will just divide into amperage. I will just classify in the 3 amperage. First is up to 600 ampere. So up to the 600 ampere, when the busbar chamber is by say at least a 300 mm in width, and when aluminium busbar has been taken electrolytic grade and 0.8 current density, at 0.8 ampere per square mm is selected, then the you can say without even lowers, the current carrying or the temperature rise will be restricted within the limit. Now, if I exceed more than 600 or above 800, then we need lowers. But 800 to 2000 ampere, it is not a forced ventilation, only the lowers will suffice the work. Okay. Now, if you cross more than 2000 ampere, जेव्हा आपण 2000 एम्पियरच्या पुढे जेव्हा जातो आहोत, तेव्हा आपल्याला फोर्स्ड व्हेंटिलेशन लागतं. म्हणजे लोअर्स तर राहणारच, पण त्याच्याबरोबर आपल्याला फॅनसुद्धा लागतील. एक इनलेट फॅन असेल जो आपल्याला खालून म्हणजे खालच्या लेवलला फ्रेश एअर देईल, हवा गरम होईल आणि वर गरम झालेली हवा एक्झॉस्टने आपण बाहेर काढून टाकतो. तर तेव्हा आपल्याला ह्या दोन्ही गोष्टी लागतील. पण सगळ्यात चॅलेंजिंग असतं जेव्हा कॅपॅसिटर पॅनल आहेत, जे कॅपॅसिटर पॅनल विथ रिॲक्टर्स, बिकॉज द कॅपॅसिटर पॅनलच्या रिॲक्टरचे कॉन्टॅक्ट टेम्परेचर हे जवळजवळ 105 डिग्री ते 120 डिग्री या टेम्परेचर लेवलपर्यंत असतात. अँड इट इज ऑल कॉपर वाइंडिंग. सो ती हीट बाहेर काढणं हे सगळ्यात मोठं काम असतं आणि ते करण्यासाठी आपल्याला फोर्स व्हेंटिलेशनच लागतं. बट इट इज अ कॉलम व्हेंटिलेशन, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण लोअर्सही देत नाही, आपण फ्रेश एअर जोरात खालून आत फोर्स करतो, हवा गरम होऊन बाहेर निघते आणि ती गरम हवा आपण बाहेर फेकत राहतो. ओके. तर त्यासाठी आपल्याला फोर्स व्हेंटिलेशन आणि किंवा एअर कॉलमच करावा लागतो. ओके. ओके. आय थिंक आय हॅव गिवन यू. Yeah. Thank you. Thanks. Girish, now National Electric Code had come for building some time back, and it was mandated that house wire ke conductors should be class 2 instead of class 5. Right. Just for everybody, I'll just explain. Class 5 is normally are flexible wires which are used in panels, and class 2 as per IS is used for fixed installation. Over a period of time, I would blame the manufacturers who changed the specification and gave a cost advantage to the customers. Now, how serious are we, Girish, on implementing this National Electric Code when it comes to household, industrial, everywhere, of using class 2? Right. So, as you rightly said, the code is already in place. It's the responsibility of the manufacturers to push it, but since it's a very competitive world, what always has been is that whenever we are approached or most of the manufacturers are approached,
we always try to propose class 2 because that's the best, because its load carrying capacity is better, the strands are better in terms of quality and in terms of application. While since class 5 is more flexible, I think usage in a panel becomes much more easier for people. And we always promote that use better is the best use is class 2. Since there's always a price competition, and as you rightly said, the manufacturers itself in some cases play around this. So we have been trying to educate our customers, and wherever we do sessions, like whenever we have small events which is done with a developer or a CPWD, PWD team or an MES team, such industries where the influencers are the decision makers who are the specifiers, or even when consultants like Ajit sir is there or somebody else is there, we always propose that kindly specify class 2. This will help propagate the whole code and it can get implemented. Otherwise, if it is only, so in fact, the association which we are talking about, contractors also have to play a big role, because the challenge is की तुम्ही लोक जेव्हा प्राइस बद्दल बोलायला लागतात तेव्हाच मॅन्युफॅक्चर ऑर्डरसाठी हा दुसरा ऑप्शन देतो. तर आमचं मेन उद्देश चांगलंच द्यायचं आहे, आणि सेफ्टी तुम्ही जर आम्हाला पण सेफ्टी बरोबर बोलायचं असेल तर आम्हाला पण क्लास 2च वापरायला आम्ही सगळ्यांना सांगतो. पण कारण तुमच्याकडे प्रोजेक्ट जे वेगवेगळे येतात तुम्ही पण कॉम्पिटिशनमध्ये घेत असेल, बट आम्ही आमचा प्रयत्न करतोय की क्लास 2 लिहा कन्सल्टंट आणि स्पेसिफायर किंवा MES असेल, BMC असेल, जितकंही गव्हर्नमेंट परिषद आहेत त्यांच्या सगळे पण लिहित आहेत. पण तुमचं सपोर्ट पाहिजे की तुम्ही पण तेच प्रपोज करा, तर आमचं इम्प्लिमेंटेशन लवकर होऊ शकतो. That's what from an organization or a manufacturer point of view, I can put into cross. So I would like to add one more thing, Girish. Yeah. See, I'll tell you, 25 years back, I think till 95, 96, people were using wires as per BS standards. 3 strands, 7 strands. And over a period of time, the specification got changed. वो 7 strand, 3 strand से it came down to class 2 से flexible. My question to you as a contractor, and many a times we also do this thing, and contractor comes back and tells the consultant कि भैया this is hard, this cannot be pulled in the conduit, so we want to go into flexible. The main reason is flexible wire is much cheaper than the class 2 wires. Your take on this, sir? सो शशी जी जो बोल रहे थे, मराठीत आपण 7-20-23 म्हणायचो पूर्वी. हां, सो फॉर अंडरस्टँडिंग ऑफ ऑल, आपण जे 7-20-23 हा जी कॉन्सेप्ट होती, ॲक्च्युली सेफ्टी वाईज दॅट वॉज बेटर, राईट. ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम कसं झालं आहे, बिईंग कॉम्पिटेटिव्ह ॲट एव्हरी एंड, कॉन्ट्रॅक्टर इज सँडविच्ड, राईट. सो कॉन्ट्रॅक्टर इज सँडविच बिटवीन द मॅन्युफॅक्चरर, इकडनं कंपनीज असतात ज्या मटेरियल त्याला देत असतात, डिस्काउंटची चढावड असते, क्रेडिट पिरियड्स असतात, इकडे डेव्हलपर किंवा क्लायंट असतो तो त्याला इकडनं चेपत असतो, अजून स्वस्त दे, अजून स्वस्त दे, आणि तिकडनं कन्सल्टंटचे पण काही स्पेसिफिकेशन्स त्याला फॉलो करायचे असतात. सो मला असं वाटतं इट इज नॉट जस्ट वन टाईम एफर्ट और 1 पर्सन एफर्ट. हा सगळ्यांनी मिळून आपल्याला कॉल घ्यावा लागेल. राईट फ्रॉम कन्सल्टंट्स जे डिझाईन करतात प्रोजेक्ट्स असतात त्यांनी पण बिल्डर्सला, डेव्हलपर्सला, इंडस्ट्रीजमध्ये बऱ्यापैकी नॉर्म्स आता फॉलो व्हायला लागलेत, कारण इंडस्ट्रीज आर मोर ॲडॅप्टेबल टू ऑल द लेटेस्ट स्टँडर्ड्स. सेफ्टीचं त्यांना खूप जास्ती महत्त्वाचं असतं, कारण ती प्रोजेक्ट त्यांच्याकडेच असतो, ते विकत नसतात कोणाला. सो त्या फॅक्टरीला जर काही झालं तर तो मॅन्युफॅक्चरर सगळ्यात मोठा लॉसमध्ये येतो. सो नॅचरली तो या सगळ्या गोष्टींची काळजी पटकन घेतो. वेरॅज हा मेजर प्रॉब्लेम आहे तो डेव्हलपर्स किंवा कमर्शियल प्रोजेक्टमध्ये, जिथे त्यांना विकून बाहेर जायचं असतं. सो तो नॉर्मली एक डेव्हलपरचा ॲटिट्यूड असतो, मेरे को तो माल बेच के निकलना है, मैं क्यों ये खर्चा करू. सो मला वाटतं हा आपल्याला सगळ्यांनाच एफर्ट घ्यावा लागेल. मॅन्युफॅक्चरर्सकडनं पण डेव्हलपर्सला अवेअरनेस क्रिएट करावं लागेल. गव्हर्नमेंट बॉडीज ज्या आहेत लाईक इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर, त्यांनीसुद्धा ह्याच्यात इक्वल इनिशिएटिव्ह घेऊन अवेअरनेस क्रिएट करून, थोडं कंपल्शन करून, थोडा डरा के धमका भी करना पडेगा. ये कन्सल्टंट्सचे स्पेसिफिकेशन्स जेव्हा येतात तेव्हा कन्सल्टंट्सनीसुद्धा जर हे कंपल्सरी करायला लागलं की नाही दिस इज द लेटेस्ट स्टँडर्ड्स आणि तुम्हाला हे फॉलो करावं लागेल, देर इज नो अदर ऑप्शन, तर मग ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम ह्याच्यात बदल दिसू शकेल. कारण शेवटी कसं होतं ना, कॉन्ट्रॅक्टर इज बाउंड बाय कॉस्ट. अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं बोलूँगा नहीं आई विल यूज़ क्लास 2 ओनली, एंड इफ़ माई प्राइस इज से 100 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल,
कोई और कॉन्ट्रैक्टर अगर वही प्रोजेक्ट वो 70 रुपये में करके दे रहा है बाय यूजिंग क्लास 5, developer who is not educated and who is not much bothered, he will go with the 70 rupees guy and I will lose my business. So that is also a concern. मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स को भी आपस में ये डिसाइड करना पड़ेगा दैट टुगेदर वी हैव टू बी वन. अगर मैं नहीं कर रहा तो कोई और भी नहीं करना चाहिए. If that awareness is created, I think everyone can enjoy the good piece of business that we can get. Everyone will be happy and electrical installations will be safer. I think we are playing with the safety and the current carrying capacity of the product which is being used by Right. doing this. Samir, just taking this add forward. to Sameer's Yeah, Girish. thing Yeah. that not only that, you will get peace of mind also because you're using a wood product. Absolutely. After all, nowadays under RERA, I think builders are also liable for a warranty of 5 years. जर बिल्डर 5 वर्षाची वॉरंटी देतोय म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर पण 5 वर्ष अडकून असतो त्याच्यात त्या प्रोजेक्टमध्ये. सो आपली पण जबाबदारी पूर्वीसारखी राहिली नाही आहे. 12 महिन्यात आपण निघालो मग काही होऊ देत आपल्याला काही घेणं नाही आहे, इतकं सोपं आता राहिलेलं नाही आहे. आणि लॉ इज ऑल्सो बिकमिंग स्ट्रिक्टर बाय द डे. प्रत्येकाला अकाउंटेबिलिटी यायला लागली आता, जी पूर्वी नव्हती. त्यामुळे लिगली पण कॉन्ट्रॅक्टरचं काम आहे स्वतःला लिगली प्रोटेक्ट करणं. आणि जेव्हा एखादी घटना घडते तेव्हा या सगळ्या गोष्टी बाहेर निघतात, तेव्हा सगळ्यांना नियम आठवतात. मग NEC जर सांगते क्लास 2 वायर वापरायचे तर कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही वापरली का नाहीत. बिल्डर पण तेव्हाच विचारतो हे, अरे तुमने बताया होता तो मैं कहा ना बोलता. पण इन्सिडन्स होईपर्यंत कोणी बोलत नाही याच्यावर. त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टरनी स्वतःची रिस्क ओळखायला पाहिजे आणि कुठल्याही परिस्थितीत सेफ्टीला कॉम्प्रोमाइज करून कामं करणं बंद केलं पाहिजे. अल्टिमेटली एक इन्सिडन्स तुम्ही जेवढे पैसे कमवताय कुठेतरी हे कट शॉर्ट करून, एक इन्सिडन्स त्याच्या 10 टाइम्स पैसे घालवू शकतो. इनफॅक्ट वी शूड कीप दॅट इन माइंड आणि तिथे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज न करता व्हॉट आर द स्टँडर्ड्स वी हॅव टू फॉलो दॅट. आपण इन्सिस्ट केलं पाहिजे इनफॅक्ट की आम्ही ह्या स्टँडर्ड्सच्या खाली काम करणार नाही. Thanks, Samir. Thanks. Next question to you, Samir, is what should be the major focus of an electrical contractor towards erection and commissioning of the electrical installation? In terms of safety, Yeah. I think technical safety is one part which will be taken by the experts of the project like the consultants, manufacturers who are supplying materials to us. कॉन्ट्रैक्टर का सेफ्टी 2 चीज़ों में आ सकता है इज़ व्हाट आई बिलीव. एक तो उसकी खुद के एम्प्लॉय की सेफ्टी, दैट हैज़ टू बी अ मेजर ड्राइविंग फैक्टर फॉर एनी कॉन्ट्रैक्टर. मतलब जो आदमी मेरे साथ काम कर रहा है, वो मेरा सब कॉन्ट्रैक्टर हो या मेरा एम्प्लॉय हो, मेरा वायरमैन हो, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी रहनी चाहिए. और उसकी सेफ्टी के लिए मुझे कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उसको भी ट्रेन करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, लगातार बोलना पड़ेगा. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में पीपल आर नॉट वोकेशनली ट्रेन टू डू एनी जॉब. वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं. मतलब बचपन में वो कोई तो देखता है, कोई वायरमैन उसके पहचान का रहता है, चाचा मामा भतीजा, तो वो बोलता है आजा तू मेरे साथ हेल्पर का काम चालू कर ले. तसा तो हेल्पर म्हणून येतो. मग हेल्परचा हळूहळू वायरमन होत जातो, वायरमनचा सिनियर वायरमन होतो, मग सुपरवायझर होतो. पण तो वोकेशनली ट्रेन नसतो बऱ्याच वेळा. सो आपलं काम आहे आधी आपल्या लोकांना अवेअरनेस क्रिएट करणं, बाबा रे तुझ्या जीवाची जबाबदारी माझ्यावर आहे आणि तुझ्या जीवाशी मी खेळणार नाही. सो ह्या सेफ्टीच्या काही गोष्टी आहेत तुला पाळाव्या लागतील आणि ह्या पाळल्याशिवाय काम होणार नाही. मग ते अगदी छोटंसा एखादा फ्लॅट असो, एखादा बंगला असो, एखादी फॅक्टरी असो किंवा एखादं सबस्टेशन असो, सेफ्टी कम्स ॲट ऑल लेवल्स आणि ॲक्सिडेंट्स कॅन हॅपन एनिवेअर. सो असं आपण म्हणू शकत नाही की मी तर इंटरनल वायरिंग करतो, मी तर बिल्डर्सचीच कामं करतो, मला कुठे सेफ्टी लागणार आहे, असं नसतं. प्रत्येकाची जबाबदारी एवढीच आहे की सेफ्टी माझ्यापासून सुरू होईल आणि माझ्यापाशीच येऊन थांबेल. सो दॅट इज वन सेफ्टी विच इज कॉल्ड एज ऑक्युपेशनल सेफ्टी. आपण सर्टिफिकेशन जे म्हणतो ओशॅज, ऑक्युपेशनल हेल्थ अँड सेफ्टी. सो आय थिंक ॲज अ कॉन्ट्रॅक्टिंग कम्युनिटी आपण या गोष्टींकडे लक्ष दिलं पाहिजे, त्याचा थोडा आपण अभ्यास केला पाहिजे. स्टँडर्ड्स काय सांगतात. दूसरा जो सेफ्टी आता है सर, वो आता है सेफ्टी ऑफ द इंस्टॉलेशंस दैट वी डू. जो सर ने अभी बताया, एज अ मैन्युफैक्चरर केबल बढ़िया बनाया उसने, लेकिन मेरे आदमी ने टर्मिनेशन ही खराब कर दिया. मेजर प्रॉब्लम. आपण
ॲज अ कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या लोकांना कधी हे शिकवलं आहे की जेव्हा टर्मिनेशन करतो तो लग कसा लावायचा, ग्लँडचं महत्त्व काय आहे. आत्ता तुम्ही जाऊन बघा, मेजॉरिटी इन्स्टॉलेशनला ग्लँडच नसतात. अगेन अ स्मॉल कॉस्ट बट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सेफ्टी. लग जेव्हा लागवतो आपण तो लग क्रीम करायची एक स्पेसिफिक पद्धत आहे. त्याच्यात खाली जो कंडक्टर ओपन असतो तो बरेच वेळा सगळ्यांनी सबने देखा होगा ये, माझ्या साईटवर पण मी पाहिलं आहे, मग त्यांना परत करेक्ट करायला लावायचं. सो ह्या गोष्टी कॉन्ट्रॅक्टरने आधी स्वतः माहिती करून घेतल्या पाहिजे, त्याचा सिरियसनेस समजला पाहिजे आणि ते इम्प्लिमेंट करायला लोकांना कंपल्शन केलं पाहिजे. हे असं एक सेमिनार आणि हे घेऊन होणारं काम नाही आहे. इट इज अ एव्हरीडे ॲक्टिव्हिटी. तो इन्स्टॉलेशन सेफ्टी इज अ सेकंडरी पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टिंग वर्क. आणि मग त्याच्यात राईट फ्रॉम इन्स्टॉलेशन ऑफ अ स्विच टू इन्स्टॉलेशन ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मर, एव्हरीथिंग विल प्ले अ इक्वल इम्पॉर्टंट रोल. अर्थिंग आपण करतो, मग कॉपरला ब्रेझिंग केलं का आपण, बरेच वेळा कॉपरच्या पट्ट्या आपण जोडतो बरोबर आहे ट्रान्सफॉर्मरला मीटरिंग किंवा इथे, मग त्याला ब्रेझिंगच करत नाही आपण, असाच सोडून देतो. डी बी जर उघडून पाहिलं तर डी बीला आपको पता है सर, डी बी में आप वो एक ग्रीन वायर देते छोटासा, हां 99% डी बीला ती ग्रीन वायर जोडतच नाही. मॅन्युफॅक्चरर जेव्हा देतो देर इज सम रिझन ना, ती ग्रीन वायर एवढीशी द्यायची, अदरवाइज इतने सारे डी बी वो बेचते, एक वायर का टुकड़ा अगर वो नहीं देंगे कितना कॉस्ट बचेगा, विल इन्क्रीज युअर प्रॉफिट्स ना. बट देर इज अ रिझन. पण आपण कॉन्ट्रॅक्टरनी थोडं ते समजून घेतलं पाहिजे आणि ते आपल्या कामगारांना करायला भाग पाडलं पाहिजे आणि त्याची सवय त्यांना लावली पाहिजे. सो इन्स्टॉलेशन सेफ्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण आपण प्रोजेक्ट संपवून गेल्यानंतर जी लोक त्या प्रोजेक्ट ऑक्युपाय करणार आहेत, वी शूड नॉट प्ले विथ देअर लाईव्ज. सो मला वाटतं कॉन्ट्रॅक्टरनी ह्याचं भान ठेवलं पाहिजे आणि ह्याची खूप मोठी जबाबदारी पण आपल्यावर आहे आणि खूप मोठी रिस्क पण आपण कॅरी करतो. त्याच्याचबरोबर इन्शुरन्सेस आर इक्वली इम्पॉर्टंट. बरेच वेळा आपण इन्शुरन्सकडे दुर्लक्ष करतो, पण सेफ्टी फॉलो करण्याबरोबरच वी हॅव टू बी इन्शुअर्ड ऑल्सो. म्हणजे दुर्दैवाने काही एखादा इन्सिडन्स झाला तर फायनान्शियली वी कॅन गेट सम हेल्प आणि आपण जो कोणी दुर्घटित व्यक्ती असेल त्याला पण आपण चांगल्या प्रकारे मदत करू शकू. पण आय थिंक सेफ्टी अगेन आय वुड से इट इज अन ॲटिट्यूड. सेफ्टी कम्स ॲट एव्हरी स्टेप. म्हणजे आपण हेल्मेटचं जसं दुर्लक्ष करतो तसंच इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशनमध्ये आपण दुर्लक्ष करतो. मला काय होणार आहे, तो मला वाटतं आपल्याला तो मेजर शिफ्ट आपल्या विचारातच आणावं लागेल, मगच ॲक्च्युअल सेफ्टीचं इम्प्लिमेंटेशन आपण करू शकू. I think it is not only the attitude, it is the habit. It's like getting up in the morning and brushing your teeth. Something of that sort. एक आदत होना चाहिए, भाई हमको ये करना है, बोल दो करना ही है. तर याच्यामध्ये एक मुद्दा मी या ठिकाणी मांडू इच्छितो की मुख्यतः ह्या सेफ्टीसाठीच आपली असोसिएशन वेळोवेळी कॉन्ट्रॅक्टर्सना आपण ट्रेनिंग सेमिनार आयोजित करत असतो. विविध कंपन्या ज्या असतात, ज्या मॅन्युफॅक्चरिंग करणाऱ्या कंपन्या असतात, त्यांचे जे नवीन नवीन प्रोडक्ट सेफ्टीसाठी आलेले असतात त्याच्या गोष्टी आपण कॉन्ट्रॅक्टरना अवगत करून देत असतो आणि त्यांच्या स्टाफलासुद्धा आपण त्या ट्रेनिंग सेक्शनला बोलवत असतो. म्हणजे ही एक लाँग प्रोसेस आहे, ही काही छोटी प्रोसेस नाही. ही सगळ्यांनी मिळून आपण एकत्रितरित्या या गोष्टीला जर गेलो तर नक्कीच आपण जीवितहानी वित्तहानी ही नक्कीच आपण टाळू शकतो. आणि जीवितहानी आणि वित्तहानी टाळायची असेल तर सेफ्टी हे फर्स्ट आहे. मग त्याच्यामध्ये आपण सेफ्टी शूज असू द्या, सेफ्टी हँडग्लोव्ज असू द्या किंवा सेफ्टी आपण रॉड असतात आपले डिस्चार्ज रॉड असतात ते सुद्धा असू द्या किंवा सेफ्टी बेल्ट असतात. काम करताना ह्या सगळ्या गोष्टी जेवढे काही सेफ्टी इक्विपमेंट आहेत त्याचा वापर करणं अतिशय गरजेचं आहे असं मला या ठिकाणी नमूद करावं असं वाटतं. थैंक यू सर, थैंक यू. मेरा अगला सवाल संतोष जी, संतोष विश्वकर्मा जी. Whether heat run test is essential for assessing the rating of the transformer. Your take on that, sir. So basically it is testing. So I would like to elaborate. ट्रान्सफॉर्मर टेस्टिंगमध्ये दोन प्रकारचे टेस्ट असतात. एक असतं टाईप टेस्ट. टाईप टेस्ट म्हणजे काय की जेव्हा आपण नवीन ट्रान्सफॉर्मर मॅन्युफॅक्चर डिझाईन करतो, डिझाईन झाल्यानंतर तो ट्रान्सफॉर्मर आपण CPRI किंवा ERDA NABL ॲक्रेडिटेड लॅबला पाठवतो टू चेक
द पॅरामीटर्स अँड डिझाईन कन्फर्मेशन की तो जो जॉब आपण डिझाईन केला आहे तो बरोबर आहे का नाही आहे ॲज पर द स्टँडर्ड्स. तर हीट रन टेस्ट और टेम्परेचराइज टेस्ट जे सरांनी सांगितलं आहे, सो इट कम्स अंडर द कॅटेगरी ऑफ टाईप टेस्ट. जेव्हा आपण नवीन ट्रान्सफर आम्ही बनवतो तर टाईप टेस्टमध्ये ते आम्ही हीट रन टेस्ट और टेम्परेचराइज टेस्ट इज मॅन्डेटरी, म्हणजे ती करायलाच पाहिजे. जर डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मरसाठी हीट रन टेस्ट ही गरजेची नाही आहे, पण वेन इट इज अ पॉवर ट्रान्सफॉर्मर और हाय रेटिंग ट्रान्सफॉर्मर तेव्हा हीट रन टेस्ट इज अप टू द क्लायंट. जो आपला क्लायंट असतो तो कधी कधी म्हणतो की मला हीट रन टेस्ट करून घ्यायची आहे. तर हीट रन टेस्ट कशाला केली पाहिजे आणि व्हॉट इज द पर्पज. तर बेसिकली काय होतं, ट्रान्सफॉर्मरमध्ये जे वाइंडिंग होतं, वाइंडिंगच्या वर जे इन्सुलेटिंग मटेरियल असतं, सो ऑइल टाईप ट्रान्सफॉर्मरमध्ये इट इज पेपर इन्सुलेशन आणि से ड्राय टाईप ट्रान्सफॉर्मरमध्ये इट इज कास्ट रेझिन और PPI. सो काय असतं की जे इन्सुलेटिंग मटेरियल असतं ते इन्सुलेटिंग मटेरियलचं एक टेम्परेचर क्लास असतं. त्याच्यावर जर टेम्परेचर गेलं तर ते इन्सुलेटिंग मटेरियल थर्मली डिटेरिएट होतं आणि त्याची जे प्रॉपर्टीज असतात ते लूज होतात, म्हणजे ते पेपर कडक होऊन क्रॅक होऊन निघू शकतं आणि त्याच्यामुळे ट्रान्सफरसुद्धा फेल होऊ शकतं. तर हीट रन टेस्ट किंवा टेम्परेचराइज टेस्ट कशाला केली पाहिजे की सपोज आपण म्हणतो आहे की 500 KVAचा ट्रान्सफॉर्मर आहे, तो 500 KVAचा ट्रान्सफॉर्मर फुल लोड कॅपॅसिटीला, म्हणजे सपोज त्याचं करंट रेटिंग इज 100 अँपियर एक्झाम्पल, तर 100 अँपियरपर्यंत जर ट्रान्सफॉर्मर लोड केला तर त्याचं टेम्परेचर राईज कितपर्यंत व्हायला पाहिजे, दॅट इज डिसाइडेड बाय द मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर इन्सुलेशन. तर पेपर इन्सुलेशन नॉर्मली जे ऑइल टाईप ट्रान्सफॉर्मरमध्ये आपण वापरतो, पेपर इन्सुलेशनचं जे क्लास आहे ते 105 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचरपर्यंतच पेपर टिकू शकतं. त्याच्यावर पेपरचे जे क्वालिटीज आहेत ते सगळं खराब होतात आणि पेपर क्रॅकिंग व्हायला चालू होतं आणि इन्सुलेशन ब्रेकडाऊन होऊ शकतं. सो आपण काय करतो, हीट रन टेस्टमध्ये द ट्रान्सफॉर्मर इज सब्जेक्टेड टू फुल लोड करंट. जोपर्यंत म्हणजे टेम्परेचर राईज होऊन स्टेबल होत नाही, एका सर्टन लिमिटपर्यंत टेम्परेचर पोचून तो स्टेबल होऊन जातो. आणि त्याच्यानंतर सपोज जे इन्सुलेटिंग पेपर ज्याला टेम्परेचर रेंज आहे से 105 डिग्री सेल्सिअस आणि ISमध्ये अबो ॲम्बियंट म्हणजे ॲम्बियंट टेम्परेचर जे आपल्या ह्याच्यात आहे दॅट इज सपोज 50 डिग्री सेल्सिअस, तर त्याच्यावर साधारण 40-45 डिग्री सेल्सिअसपर्यंतच अलाउड आहे. त्याच्यावर जर गेलं तर द इन्सुलेशन विल ब्रेकडाऊन. कधी कधी काय होतं की ट्रान्सफॉर्मर 500 KVA आहे असं सपोज मॅन्युफॅक्चरर म्हणतो आहे, पण तो खरोखरच 500 KVAचा ट्रान्सफॉर्मर आहे का. तर सपोज 500 KVAचा टेम्परेचर राईज म्हणतो आहे मॅन्युफॅक्चर की 500 KVAचा ट्रान्सफॉर्मर आहे, पण टेम्परेचर तर खूपच वाढतो आहे, गरम होतो आहे ट्रान्सफॉर्मर. म्हणजे काय की इन्सुलेटिंग मटेरियल जे आहे त्याची लाईफ कमी होणार, ट्रान्सफॉर्मरची लाईफ कमी होणार आणि तो ट्रान्सफॉर्मर कधीतरी ब्रेकडाऊन होईल. नॉर्मली ट्रान्सफॉर्मर इन्सुलेटिंग मटेरियल ची लाईफ साधारण 20 ते 25 वर्ष असायला पाहिजे मिनिमम. पण जर ट्रान्सफॉर्मर अंडर रेटेड आहे, तो जो गरम होईल ट्रान्सफॉर्मर आणि त्याची लाईफ कमी होईल आणि ट्रान्सफॉर्मर फेल होऊ शकतो. सो जसं सरांनी प्रश्न विचारला आहे की वेदर इट इज रिक्वायर्ड. सो छोट्या रेटिंगला इट इज दॅट वे नॉट रिक्वायर्ड, पण जेव्हा आपण मोठ्या ट्रान्सफॉर्मर्स घेतो 1000 KVA अँड अबोव, तर क्लायंटची जर रिक्वायरमेंट असेल तर तुम्ही मॅन्युफॅक्चररला सांगू शकता की आम्हाला हीट रन टेस्ट करून घ्यायची, बिकॉज वी वॉन्ट टू टेस्ट की खरोखरच ट्रान्सफॉर्मर 500 KVAपर्यंत लोड घेऊ शकतो का नाही, त्याचं टेम्परेचर जास्त वाढत तर नाही आहे. तर इट इज युअर कॉल, तुम्ही घेऊ शकता. टेम्परेचराइज टेस्ट और हीट रन टेस्टसाठी डिमांड करू शकता. मे बी तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरर म्हणेल किंवा मी त्याच्यासाठी आय विल चार्ज यू सम मनी, कारण त्याच्यात एनर्जी वेस्ट होते, म्हणजे एनर्जी कन्झ्युम होते थोडक्यात, सो त्याला पण खर्च येतो. तर तुम्ही यू कॅन ऑलवेज डिमांड की मला ट्रान्सफॉर्मरची हीट रन टेस्ट करून घ्यायची आहे. सो इट इज ओपन, म्हणजे एनी क्लायंट कॅन डिमांड फॉर हीट रन टेस्ट और टेम्परेचराइज टेस्ट. What is the normal warranty or guarantee of the transformer? See, normally if you see ट्रान्सफॉर्मर इन्सुलेटिंग मटेरियल इफ यू सी, म्हणजे आज जे इन्सुलेटिंग मटेरियल वापरलं आहे, पेपर वापरलं आहे, कॉपर वापरलं आहे, कोर वापरली आहे, ऑइल वापरलं आहे, सर त्याच्यात बेसिकली लाईफस्पॅन इज ट्रान्सफॉर्मरचा लाईफस्पॅन साधारण 25 वर्ष असतं. पण त्याच्यातलं ट्रान्सफॉर्मर हा एक ब्रीदिंग इक्विपमेंट आहे, म्हणजे बाहेरची हवा आत जाते, आतली हवा बाहेर जाते. त्याच्यामुळं काय होतं, इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. ते का होतं की जेव्हा ट्रान्सफॉर्मरच्या आत ऑइल एक्सपांड होतं, एक्सपांड झाल्यानंतर
कॉन्झर्वेटरमध्ये जे ऑइल असतं ते एक्सपांड होतं आणि वरची जी हवा असते ती बाहेर पडते आणि जेव्हा ट्रान्सफॉर्मर कूल डाऊन होतो तर बाहेरची हवा आत येते थ्रू ब्रीदर. पण जी हवा आत येते ती हवा पूर्ण ड्राय येत नाही कधी कधी बिकॉज सिलिका जेल बदललं जात नाही आणि त्याच्यामुळे मॉइश्चर ट्रान्सफॉर्मरच्या आत शिरतं आणि त्याच्यामुळं काय व्हॉट हॅपन्स की त्या मॉइश्चरमुळं ऑइल जे आहे त्याचे प्रॉपर्टीज डिटेरिएट होतात, इन्सुलेटिंग मेटलचे प्रॉपर्टीज डिटेरिएट होतात. त्याच्यानंतर गॅस्केट जे आहे टेम्परेचर जे व्हेरिएशन होतं ट्रान्सफॉर्मर तापला आहे परत कमी झाला आहे, तापला आहे परत कमी झाला आहे, तर गॅस्केट जे असतं गॅस्केटची पण काय म्हणतो ना प्रॉपर्टीज ते पण क्रॅक होतात. त्याच्यातनं पण ऑइल लिकेज कधी कधी चालू होऊ शकतं किंवा त्या क्रॅक्समधनं बाहेरची हवा आत जाऊ शकते. सो इफ यू सी वॉरंटी वाईज इन्सुलेटिंग मटेरियलची वॉरंटी तर आहेच, फक्त गॅस्केट्स आणि ऑइल ह्याच्या ज्या प्रॉपर्टीज बदलतात बिकॉज ऑफ मॉइश्चर कंटेंट इन ॲटमॉस्फिअर तर नॉर्मली वी गिव्ह वॉरंटी ऑफ 2 years. बट इफ देर इज अ रेग्युलर पिरियॉडिक मेंटेनन्स म्हणजे जर आपण दर वर्षाला आपण ट्रान्सफॉर्मरचं ऑइल फिल्ट्रेशन केलं, 2 वर्षांनी त्याचे गॅस्केट चेंज केले तर इट कॅन बी एक्सटेंडेड. सो नॉर्मली वी गिव्ह 2 years वॉरंटी बट इट कॅन बी एक्सटेंडेड इफ देर इज अ पिरियॉडिक मेंटेनन्स. Thanks, Santoshji. Thank you. I think I will have to, I think time is almost over. I would like to open this eminent panelist for a Q&A in case you have any questions pertaining to any of the panelists here. Happy to take it, sir.